Terima kasih kerana bersama kami. Ini adalah Notepad bersama saya Ibrahim Sani. Kita teruskan dengan coverage kita untuk jiwa SME, di mana kita akan merungkaikan beberapa perniagaan Malaysia dan juga perniagaan tempatan dalam melaksanakan konsep PKS ataupun pembangunan dan perihal isu-isu berkaitan dengan perusahaan kecil dan juga sederhana. Bersama kita pada hari ini adalah Sir Rashid, Project Manager ataupun Program Manager kepada Pesta Kopi. Sir, terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Because we are trying to explore some ideas when it comes to SME ataupun PKNS. Mungkin saya boleh ceritakan sikit tentang journey dan juga experience untuk melaksanakan bukan sahaja Pesta Kopi tapi tempatan Fest Sudu juga. Okey, Tempatan Fest adalah satu komuniti yang mengumpulkan banyak local brand sebab nama dia pun tempatan. Jadi sejak daripada 2013 kita dah buat tempatan fest di mana ramai brand-brand jenama lokal, especially dari bahagian streetwear. Jadi mereka membina jenama-jenama mereka sendiri berasaskan kepada design, berasaskan kepada penjualan, entrepreneurship. So daripada 2013 kita bergerak dengan tempatan fest, jadi lebih 300-400 juga lah jenama lokal yang buat baju, t-shirt, topi, buat branding sendiri. Kita buat tour 3 tahun lah, seluruh negara lah. So selepas daripada selepas PKP, satu boom baru terjadilah di mana banyak pula entrepreneur yang membuat jenama kopi sendiri lokal. Jadi kita gunakan benda tu sebagai satu inilah usaha baru lah, usaha baru di mana kita mengangkat local brand yang membina jenama kopi dia sendirilah. Jadi bila kita cakap pasal pembinaan untuk jenama yang baru, not many Malaysian businesses, especially SME, dia fokus terhadap pembangunan brand ataupun jenama. Ramai yang melaksanakan perniagaan seadanya. Basically kalau nak jualan selemak, kalau nak kopi. Di mana awareness perniagaan tempatan untuk memastikan bahawa branding itu penting? Mereka kena fahamlah bahawa brand-brand yang datang sini daripada overseas seperti Starbucks, San Francisco, ya, dia boleh mengembangkan bisnes dia ke luar negeri dan lebih besar, dia keluar daripada daerah dia dengan menggunakan brand. Jadi benda tu dah proven. Jadi dia orang kena ambil langkah melihat brand-brand international. Itulah salah satunya. Jadi belajar daripada situ. Macam mana dia orang buat branding, macam mana dia orang invest untuk design. Mana kata mesti keluarkan dalam kos dia orang tu mesti ada budget untuk hire designer. Untuk buat marketing, untuk belajar tentang copywriting, untuk belajar tentang marketing yang tak sell hard lah, hard sell. Yang hard sell yang this is the best product, this is the best product, that might not necessarily work kan? Susah sikit. Dia might work tapi tak bertahan lama. Jadi kita nak yang bertahan lama lah, at least macam Starbucks. So branding adalah benda yang penting lah. So they spend a lot of million or billion dollars on hire the best people to do whatever that they needed to do. Just fotografi contohnya. Fotografi bukannya murah. Jadi benda-benda tu lah artistik dia, estetik dia. Jadi pentingnya branding tu untuk menjayakan apa saja kempen. Some issues berkaitan dengan pembangunan perniagaan atau business development. Bila kita fikir pasal perniagaan PKS, budget is constrained, agak limited. Betul. And not only do they have to think about cash flow management, they also have to think about cost on stock, on business premise dan sebagainya. Jadi bila kita nak fikir pasal branding, marketing, designing and then the cost related to it, macam fotografi, macam mana saya cakapkan tadi, how important is this dalam cost allocation untuk PKNS untuk memastikan bahawa bukan sahaja diorang dapat menjalankan bisnes dengan baik, tapi business development element tu ada dekat situ. Apa pesanan saya kepada bisnes PKS ni untuk membangunkan perniagaan bukan sahaja dari segi cost of
goods tetapi juga business development, marketing, branding, designing dan sebagainya. Itulah kalau nak sukses lah. Dan kalau nak sukses kena kalau nak menjayakan jenama tu dia kena fikir lebih lah, beri fokus yang lebih kepada branding tu. Mana kata dia sanggup lah spend, bahagikan certain part of the modal ke apa untuk pembangunan. Sebab asal dia lah itu the whole when they started the business. That's what I thought lah. Lepas tu, of course, Tempatan Fest Studio dah lama dah. You mentioning that you have grown, maybe not grown lah, ataupun partnered over 300 businesses. Mungkin boleh kisahkan dengan kita tentang the learnings ataupun the lessons learned in terms of partnering with these businesses. Apa yang mungkin yang you saw businesses could succeed, what do they do differently compared dengan businesses yang maybe tak tahan lama? Okay. First kali orang cakap pasal passion lah kan. Benda yang dia buat tu haruslah ada passion yang tinggi. Mana kata dia bukan buat semata-mata untuk dapatkan duit sajalah. Dia selain daripada nak dapatkan duit, dia passion dia lah untuk membangunkan brand dia lah. Maka kalau dia buat clothing brand, dia passion dia lah untuk discover apa benda sebenarnya dia nak highlight about the brand, the clothing dia buat. Begitu juga kopi lah. Apa saja yang dia buat untuk brand kopi dia tu, apa yang kelainan dia nak buat ataupun karakter dia yang nak keluarkan lah daripada brand yang dia bawa tu kan. Contohnya macam kopi, dia ada karakter. Contohnya kalau macam dia nak buat macam Vietnam coffee ke, dia memang ni lah kaji lebih lah pasal Vietnam coffee tu macam mana nak bagi sedap, tambahan menu dia whatever kan. So that's what I thought lah. Satu perkara yang menarik adalah tentang Tempatan Fest. You guys do this on a lot of events lah. Tapi why coffee sebagai signature event? Apa yang elemen yang special, yang X factor yang ada dekat Pesta Kopi yang memberi puan khas dekat Tempatan Fest? Okay, first kali secara personal memang I'm a coffee lover. Cannot live without coffee. Then have some here. Dulu kopi saya ada lagi. Mesti nak kena minum juga. And then coffee ni memang like I always say memang sedap. Dan dia kreatif. Dia ada seni dia, pembuatan dia pun ada seni dia. And then coffee ni pun satu bisnes yang sebenarnya dah besar sebenarnya. Very big business, you know. Maybe some part already tap, some part banyak part yang belum di tap lagi, untapped market lah, especially to the what they call it layman lah ya. Kalau dulu mungkin nak tengok mesin tu they have to go to somewhere tempat mewah ya. Nak tengok jauh, sekarang kat rumah pun dah ada. So actually I think this is the third wave lah of coffee punya revolution kat Malaysia ni. Revolusi kopi lah ni dalam selepas PKP ni. So I think it's a very big market, you know, it's worth billions of dollars. Starbucks already proven it. Ya, baru ni ada Berjaya Food buat apa nama press release tentang annual report Starbucks, melaporkan sebanyak 190 juta profit for last year. Profit lah. Imagine that. So the money is there. Tapi Sir Rashid tadi mention third wave. What is the first two waves? The first two wave adalah maybe the Starbucks. Starbucks, and then the first wave adalah kopi-kopi yang biasa, kopi O biasa lah. Kopi biasa. Atau ke Amerika tu kopi biasa lah, you know, dalam bekas hot coffee. Hot coffee. And then the Starbucks, and then the third wave pun what I've seen in the ni lah, in the news pun, dia pun third wave juga, tapi before the PKP. The PKP tu mana kata the small cafes are blooming. You know, pergi ke tempat-tempat yang you know orang tak sangka orang buka. So begitu juga kita mungkin third wave tu begitulah juga. First kali mungkin yang biasa punya, and then you know, the third wave ni selepasnya
corporate punya lah, corporate companies lah. Small cafes are blooming lah. Yang kita nak tengok adalah tentang the mood of the consumer. Starbucks was an okay place to go, and environment pun okay, nak buat meeting pun okay. It is in a way slightly classier than contohnya kedai mamak, but I still see a lot of people doing a lot of businesses and meetings and meeting friends dan sebagainya dekat kedai mamak. Of course ini semua cita rasa tersendirilah terhadap consumer. Tapi what you mentioned just now was actually quite critical untuk kita sembang, sebab the mood to have, say, meetings or events and gatherings and jumpa kawan ke, jumpa untuk bisnes ke apa ke, is now more towards boutique cafes, small cafes that are unique, not a chain coffee shop dan sebagainya. And I see these individual branded cafes. They can range from simple decor, very stripped down kind of version, all the way to very fancy, sangat canggih kind of setup. Whatever it is, not many of these cafes are empty. Selalunya full. Right? So is that where the direction is when it comes to consumer sentiment dengan consumer demand? Is that what people want these days in terms of personalization of treatment of coffee and how they can actually bring about their signature taste to the particular beverage on top of offering, orang kata apa? Environment. Kan, the environment, the ambient tu. Macam mana would look at this? Of course, for the kita as an entrepreneur, kita tengok benda tu sebagai best lah kan. Pasal kalau pergi kedai kopi kawan pun member kan, walaupun setup dia simple tapi orang tak berhenti. I think we love it and then we don't want it to stop. So more branding, doing their own branding, more cafes are coming out, and then I believe that there will be more cafes will come out after this. So what do we need here actually is a healthy community. This community kan, is it one that is fostering cooperation and partnership, ataupun it's a little bit more antagonistic? You are my competition. I can be careful dengan you. Macam mana? This is very healthy one because they started within the internet, the Facebook internet. Bila ni? What year ni? PKP time. During PKP, they talk about everything. Very healthy community, no backstabbing. Kan, all this. Tak ada. So it's very healthy and I love to be in that community. Very saling bantu-bantu, saling bantu. Kalau kita buat event, even I want to credit for the first pesta kopi that we have done in Central Market. Whatever that I have done there actually is built up by community. Community started from the Facebook. They call it peminat kopi lah. Peminat kopi actually there's they talk about coffee lah, like macam dah jadi satu agama, holistic. Dia macam, it's a movement lah. It's a movement. It's passionate, based on passionate. That's why we are not actually a business, sangat lah. 50% passion, 50%, but it has to be like profitable. So it's a community building activity. With profit in the frame. I wouldn't call it the main purpose, but definitely. It's actually more of a community building. Definitely. What is driving this community to be building this kind of solution because I think better? they just love coffee. They just love coffee. They love the machines, the technology behind it and the knowledge behind the coffee punya. Very inilah macam memukau lah, memukau. Even a lot of my friend lah digging up coffee punya knowledge everything. So banyak benda yang boleh dibelajar because I think the industry for certain parts of the industry which is like yang dah started from 40 years ago, many local brand in Malaysia actually started and then the business is very big already. So during this PKP is the time that layman pick up on this. Pick up on this. The how coffee save them lah. We have to ask the more difficult question, iaitu profitability of these companies.
based on your experience, yes, okay, orang ramai dan sebagainya, but how does that tally with the bottom line? Is it because there is a demand, therefore sales is up, revenue is up, tapi maybe because cost is also quite high? How does that translate to the bottom line? Adakah perniagaan ini membawakan keuntungan yang I guess berpatutan? Very much because what I've seen, mana-mana brand yang mementingkan branding, yang lebih fokus pada marketing, dia orang cepat berkembang. Dia cepat berbanding yang customer centric. It's customer centric. It's get a very high potential of getting bigger lah, their business. Yang saya tengok lah, yang saya tengok after this this year or last year tu, kita pun baru start jugalah macam December tahun lepas kan. Tapi actually business coffee tu kira after PKP tu setelah picking up. Picking up. And they can really, even small cafes, my friends small cafe kat Kajang, really like made it big lah. They made it big. So what's next for them? Do they create coffee chain? Do they become Starbucks, or do they continue on with this path of coziness type of business? I think they're enjoying it. Enjoying it. Alright. Okay. We'll go for one short break. When we come back, we'll discuss a little bit more with Si Rashid of Pesta Kopi. We'll be right back after these messages. Alright, thank you very much for staying on with us. Hari ini dalam segmen Jiwa SME untuk rancangan saya Notepad sama saya periksa ni, bersama-sama saya adalah Si Rashid. Beliau merupakan koordinator program Pesta Kopi dari Tempatan Fest. Dan dalam usaha kita untuk menjayakan Pesta Kopi ini dan untuk meraihkan perniagaan-perniagaan kecil dan juga sederhana, Si Rashid berkongsi bersama tentang pengalaman beliau untuk menjayakan ataupun melaksanakan acara seperti ini. Dan antara perkara yang kita boleh saksikan yang akan mendatang ini adalah tentang Pesta Kopi yang akan dijalankan di Blue Dome Mines di Seri Kembangan. Mungkin Si Rashid boleh terangkan sedikit tentang acara yang akan datang ini, Pesta Kopi di Blue Dome Mines? Di Blue Dome Mines ni kita akan buat Pesta Kopi by the Lake. Kita akan menggunakan environment sini yang cantik, tepi tasik, windy, ada indoor, ada outdoor, so ada music. Dan kita try to blend in the music. Kita ada botanica juga, botanica dibawa oleh Blue Dome Mines, iaitu satu market menjual pokok-pokok hiasan kan, yang mungkin juga satu trend yang bagus, and a good business also. And then orang boleh datang melihat brand-brand local coffee yang lebih kurang dalam 50 lebih. Dia ada jual pelbagai jenis kopi, ada Vietnam coffee, ada kopi yang di brew machine, di brew, diseduh dengan tangan, dan pelbagai jenama beans kan. Beans coffee yang lokal ada, yang international, di import pun ada. Jadi kita pun ada Blue Dome Coffee. Tapi yang paling best sekali adalah kepelbagaian taste yang ada kat situ lah. Kepelbagaian style. Ada juga kopi yang dijual dengan jemput-jemput. Jemput-jemput? Jemput-jemput. Oh, I see. Okey, jemput-jemput makanan oleh-oleh. Petang-petang, makanan petang. Jadi ada traditional, ada modern, ada cara menyeduh pun ada Melayu punya style, ada macam-macamnya style lah. Jadi itulah kelebihan inilah berapa Pesta orang Kopi yang by akan the Lake. pengunjung yang dijangka datang, berapa banyak perniagaan yang dah confirm untuk melaksanakan Pesta Kopi ni? 50 lebih lah, 50 brand. And then kita expect dalam 8 ke 10 ribu orang datang, insyaAllah. 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 And then of course, so, bila tarikh nak buat? 10 dengan 11 September di Blue Dome Mine dekat Sapura Building, dekat The Mines lah.
Okay, jadi acara ni bukan, it's not a standalone event. It is in a string of the events that you guys are doing. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit tentang event-event yang sebelum ni. Tadi dah sebut sikit tentang pasar seni dan sebagainya. And apakah keistimewaan ataupun a little bit of difference in this event? Also, maybe you can share with us the theme that you guys have been doing for the longest of time. Apakah yang the consistency yang Pesta Kopi akan buat pada acara yang pada 10-11 September ni? Okay, first kali kita buat tempat Pesta Kopi ni dekat Sandra Market. Sandra Market di ni KL lah. So it's a very good start. Mana ramai orang kira teruja lah nak merasa kopi, pelbagai jenis kopi lokal. And then lepas tu kita ada turun di Melaka, kita buat Pesta Kopi Melaka. So dekat tak ingat dah tempat dia, tapi it's very good turn up also. Tahun ni juga ke? Tahun lepas. Awal tahun ni rasanya. And then lepas tu kita ada buat event di The Curve. The Curve ni dia ada kombinasi indoor dengan outdoor. Lepas tu kita ada food truck, few food trucks, and then kita ada a bit of music. And then coming soon kita akan buat Pesta Kopi by the Lake. Masa dekat The Curve tu kita nama Pesta Kopi Extended. Sebab extended tu we have many activities, barista punya activities. And then dekat sini kita gunakan by the lake lah, di mana kita ada macam tarikan-tarikan seperti music lah. Music tu kita curate lebih supaya kena dengan suasana kat sini lah. Muzik macam a bit jazzy. Jadi kita try nak panggil macam Alkaline, Radio Star, Port Amir. Kita nak panggil. Lepas tu kita ada few jazz band, percussion punya program, di mana budak-budak pun boleh belajar main percussions. So a bit of Latin punya feel, ambience sikit. And then ada juga few merchandise yang kita akan jual lah. Merchandise seperti baju-baju sikit lah, tapi tak banyak lah. Tapi basically 95% dia memang kopi lah. Tapi yang paling penting lah ada dia punya ambient kat sini lah. Special lah, cantik. Tepi tasik, boleh lepak. So maybe boleh buat reunion. Yeah, that's right. Actually, that's a good thing. So kalau pengunjung nak buat reunion, maybe bawa betul, the family, anak-anak, betul. With the husband or It's wife. a family event lah. It's a family event. Yep. On top of this ada juga acara yang bersangkutan juga kan dengan Pesta Kopi? Kita ada barista punya workshop. Barista workshop ni kita nak cari participant lah untuk belajar jadi barista, untuk nak start kedai kopi. Jadi dia punya macam participation ni you have to pay 400 itu for one day session, and then the next day tu kita buat session macam berlatih art punya competition among themselves. So that's what we plan. And then of course at the end of the day we also want to ensure that there's an element of continuity. It's not a one-off event. There's also the opportunity for businesses to network with each other. Definitely. There's also for customers to try and see how they can participate more in this kind of events. Maybe even, who knows kan, future entrepreneur juga akan hadir. Well, of course. Has that been the case for previous events where Definitely. It's a melting pot of talents. Banyak talents. We have music punya talent. We have branding, design punya talent. That's what we actually, the spirit that we have brought alongside since 2013. When we start this thing, actually melting pot of talents and networking lah, business networking, so can meet you. InsyaAllah. Yeah. And then many people buat network, kenal masing-masing. Kita whatever that community that we have that now, which is like very healthy, that now I have to make it more prosper. And then bulan 12 kita akan ada Pesta Kopi Pulau Pinang di Hinbas Depot. Di mana kita the same thing lah, tapi kita kena gerak ke sana sebagai platform untuk orang kafe-kafe utara pula. Lokal brand di utara berkumpul kat Penang pula. Jadi it's the same thing that we are doing since the last 10 years lah. But of course this is not just the event about coffee, this is also an event about trying to empower
the community, and most importantly try to see macam mana kita boleh bangunkan industri PKS secara amnya. Do check it out, Pesta Kopi. That's going to happen at Blue Dome Mines on the 10th and 11th of September. Also, if you're a small business operator or I guess just a regular person trying to learn more about the business and industry, do come over to the event. It's going to take place at the Sri Kembangan building at Blue Dome Mines. Also, we continue on with this conversation of Jiwa SME, trying to see how small and medium-sized enterprises can continue on to empower the commercial sector of the country. So if you have any opinions or sharing of views, do tweet me at IbrahimSaniNet or reach out to me at Instagram, and make sure that you follow all our social sites on Astro Awani as well. Kalau orang nak follow Pesta Kopi, Pesta Kopi dan Tempatan Fest. Pesta Kopi dekat Instagram dengan Tempatan Fest. There you go. So do check them out. They have just followed me. I'm going to follow them back. Thank you very much for Sir Rashid for having a chat with us. That was Sir Rashid, the project manager for Pesta Kopi. Until then, thanks very much for staying on with us. Catch you in the next one.